Hello students, now in this session we are going to discuss about this SBI Clerk Mains 14712, paper number 712, Clerical Mains, reasoning section. Now in this reasoning section, question numbers 141 to 190. Altogether we have some 50 questions in this Clerical Mains. Now let us start from question number 151 onwards. Now in this question number 141 onwards. 141 to 146, these 6 questions are based on syllogisms, and conclusion logically follows. That is the first model, the basic model in this syllogisms. Statements: all bugs are worms. How to represent this one? These are the bugs which are worms. All bugs are worms, and some of the worms are moth, some worms are moth, and no moth is a fly. No intersection between moth and a fly. Now this is basic diagram. With the help of this diagram, ఈ diagram నుంచి ఇచ్చిన conclusions ఏవి ట్రూ అవుతున్నాయో చూడండి. ఫస్ట్ no fly is a worm. worm ఇక్కడ ఉంది, fly ఎక్కడ ఉంది, రెండు కలవలేదు కాబట్టి as of now true అయింది basic diagram. all moths, second one is a possibility. ఫస్ట్ definite conclusion ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు possible conclusion కి రావాలి. ఫస్ట్ వన్ no fly is a worm ఇది definite negative conclusion true అయింది కాబట్టి ఇది 100% ట్రూ అవునా కాదా మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఏ విధంగా చేస్తారు? కనీసం ఇది ఒక్కసారైనా ఫాల్స్ అవుతుందా లేదో చూడండి. నో ఫ్లై ఈజ్ అ వామ్ ఫాల్స్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైస్ ఆర్ వామ్స్ అని చెప్పగలిగారు. సమ్ ఫ్లైస్ ఆర్ వామ్స్ అంటే ఫ్లై ఇక్కడ, వామ్ ఇక్కడ. ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చా లేదా? ఎస్. ఫ్లై ఏమో మాత్తో కలవకూడదు, అండ్ ఫ్లై అండ్ మాత్ కలవకూడదు. ఈ ఫ్లై మాత్తో కలవకుండా ఈ వామ్స్తో ఇలా కలవచ్చు. హెన్స్ సమ్ ఫ్లైస్ ఆర్ వామ్స్ ఈజ్ ట్రూ, హెన్స్ నో ఫ్లై ఈజ్ అ వామ్ విల్ బి ఫాల్స్. Alternate diagram true, previous conclusion false. Then coming to the next one, all moths or bugs is a possibility. ఈ moths అన్ని bugs అవ్వచ్చు అని చెప్పాను. ఈ moths అన్ని bugs అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఈ moths అన్ని bugs అవ్వాలంటే bug ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా లేదా? bug ఈ విధంగా రాసుకుంటే bug తో పాటు ఇలా worms కూడా రాసుకుంటాం, isn't it? Hence it is possible. Then what is your answer here? Only conclusion 2 follows. Only conclusion 2, that is choice 3, question number 141. Then coming to 142, all bugs are worms. Now same statements are same. All these bugs are what? All these bugs are worms, and at the same time some of the worms are moth, and no moth is a fly. No intersection between moth and a fly. Then coming to the first one, all worms are bugs. All worms are bugs. Worms are bugs, that is false. Some worms are bugs true. All worms are bugs is false. No bug is a fly. Bug ikkada, fly ikkada definitely true అయింది. No bug is a fly true అయింది. No bug is a fly true అయింది కాబట్టి ఇది false అవ్వాలంటే some of the bugs are flies అని చెప్పాలి. కనుక bug ని fly ని మనం కలపగలగాలి. bug ని fly ని మనం కలపచ్చా లేదా? bug and fly. And if you have drawn like this, some bugs are fly, then alternate diagram true, previous conclusion will be false. ఫాల్స్ అయిన తర్వాత ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. ఎందుకు? అది ట్రూ అయితే ఏదర్ ఆర్ వస్తుంది కాబట్టి. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఆల్ వామ్స్ ఆర్ బగ్స్, ఇప్పుడు కూడా ఆల్ వామ్స్ ఆర్ బగ్స్ ఫాల్స్ అయింది. హెన్స్ neither 1 nor 2, that is choice 3, 142. Then 143, some stars are planets. Some of the stars are planets. ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? These are the stars which are planets, and no planet is a moon. No intersection between planet and a moon. Some stars are planet, no planet is a moon. First one, no star is a moon అన్నాం. No star is a moon కాబట్టి star moon, there is no intersection, star and moon. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం some stars are moons అన్నాం. Some stars are moons is false. Then first conclusion true అయింది, నెగిటివ్ conclusion true అయింది కాబట్టి ఇది false అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? Then we need to draw an alternate diagram. What is the alternate diagram we have? And no star is a moon కి some stars are moons. Some stars are moons అని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చా లేదా చెప్పండి? ఈ మూన్ స్టార్ని ఈ విధంగా కలపచ్చు. మూన్ దేంతో కలవకూడదు? ప్లానెట్తో కలవకూడదు. ప్లానెట్తో కలవకుండా ఇక్కడికి రావచ్చు కదా. ఇలా మనం డ్రా చేస్తే ఏం ప్రూవ్ చేసాను చెప్పండి? సమ్ మూన్ స్టార్స్ అని ప్రూవ్ చేశాను. సమ్ మూన్ స్టార్స్ ఫార్మ్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నో స్టార్ ఈజ్ అ మూన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ బేసిక్ డయాగ్రామ్లో ట్రూ అయిన నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఈ ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్లో ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయిన నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయింది. ఇంతకుముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ఇప్పుడు ట్రూ అయిందో లేదో చూడండి. ఇంతకుముందు ఫాల్స్ అయిన అఫర్మేటివ్ కన్క్లూజన్ ఇప్పుడు ట్రూ అయిందా లేదా అంటే ఈ డయాగ్రామ్లో.
ఏంటది సమ్ స్టార్స్ ఆర్ మూన్స్ ఇప్పుడు ట్రూ అయింది ఇజెంట్ ఇట్ కనుక ఇది ట్రూ అయింది కనుక ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఫస్ట్ వన్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయినప్పుడు అఫర్మేటివ్ ఫాల్స్ అయింది నెగిటివ్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు అఫర్మేటివ్ ట్రూ అయింది బేసిక్ డయాగ్రామ్లో ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఇదేమో ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ బేసిక్ డయాగ్రామ్లో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అయింది అఫర్మేటివ్ ఫాల్స్ అయింది ఆల్టర్నేట్లో నెగిటివ్ ఫాల్స్ అయింది అఫర్మేటివ్ ట్రూ అయింది hence either 1 or 2 that is choice to 143 then coming to 144 now in this question number 144 no magic is a trick now this is a magic and this is trick no magic is a trick then what is the next one we have and all charms are tricks all the charms are tricks all hoaxes are charms all hoaxes are what all hoaxes are charms all hoaxes are charms then all hoaxes are charms and all charms are tricks all these charms are what all charms are tricks and at the same time no magic is a trick no magic is a trick no intersection between these two then coming to the conclusions what is the first conclusion we have no magic is a hoax magic ikkada undi hoax ikkada undi definitely true ayin no charm is a magic charm ikkada magic ikkada idi kuda true ayin both the conclusions are true rendu conclusions true ayyayi kabatti రెండు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ ట్రూ అయ్యాయి మనకి ఈ రెండు మనకి ఒక్క కేసులో అయినా ఫాల్స్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి ఎందుకు 100% ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అది డెఫినెట్లీ ట్రూ ఏ ఒక్కసారి ఫాల్స్ అయినా ఇట్ కెనాట్ బి 100% ట్రూ నో మ్యాజిక్ ఈజ్ అ హాక్స్ ఫాల్స్ అవ్వాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాజిక్స్ ఆర్ హాక్స్ అని చెప్పాలి కనుక మ్యాజిక్ని హాక్స్ని ఈ విధంగా కలపాలి ఈ విధంగా మ్యాజిక్ అండ్ హాక్స్ కలిపే ఛాన్స్ ఉందా ఈ విధంగా మనం కలిపామనుకోండి నో మ్యాజిక్ ఈజ్ అ హాక్స్ ఫాల్స్ అవుతుంది కానీ మ్యాజిక్ ఇలా డ్రా చేస్తే no magic is a trick will become false ఎందుకు ఈ రెండు కలిసిపోతున్నాయి some magics are tricks వస్తుంది and statement invalid alternate diagram cannot be drawn this cannot be false even once hence it is 100% true then no charm is a magic ఇది false అంటే some of the charms are magic అంటే charm magic ఈ విధంగా కలవాలి ఇలా magic వచ్చింది అనుకోండి no magic is a trick అనే statement false అవుతుంది statement false అవుతుంది కాబట్టి we cannot draw like this hence alternate diagram cannot be drawn this will be true forever నా చూడండి ఈ మ్యాజిక్ ఈ పెద్ద లైన్లోకే రాకూడదు పెద్ద సర్కిల్ మనకి లోపలికి వచ్చే ఛాన్సే లేదు అండ్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ట్రూ అండ్స్ బోత్ 1 and 2 దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ చాయిస్ 5 144 దెన్ కమింగ్ టు 145 నౌ ఇన్ దిస్ 145 no magic is a trick this is again based on the same no magic is a trick and no magic is a trick all hoaxes are charms all these hoaxes are charms and all charms are tricks all the charms are tricks all hoaxes are tricks definitely true and all tricks are charms is false some tricks are charms is true but not all and so only conclusion 1 is true that is choice 5 145 then 146 all watches are clocks all these watches are what all these watches are clocks and some of the clocks are towers and all towers are poles all these towers are what all towers are poles then first one some poles are clocks some poles are clock ante pole and a clock definitely true some poles are clocks is definitely true all towers are watches is a possibility all towers are watches towers anni watches avvacha leda yes ఏ విధంగా డ్రా చేస్తాం చెప్పండి all towers are watches no all towers watches ఇలా డ్రా చేస్తాం వాచ్ ఇలా వచ్చింది కాబట్టి వాచ్తో పాటు మనకి ఏం రావాలి నా క్లాక్ కూడా ఇలా రావాలి isn't it then else ఇంత మనం డ్రా చేసే బదులు స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అఫర్మేటివ్ పాసిబిలిటీకి ఏం రాస్తాం చెప్పండి యూనివర్సల్ డయాగ్రామ్ isn't it universal diagram what is a universal diagram clock equals to watch equals to tower equals to pole now in this one all are possible and so what is your answer both the conclusions are true choice 3 is the answer 146 then 147 to 149 this is based on blood relations 3 questions given under this blood relation set M is the mother of B antam M is the mother of B M a female is the mother of B the gender of B is not known as of now A is the husband of M A is the husband of M means A and M are married couple A is the father of B N is the only brother of B N is the only brother of B as N is the only brother of B మరి B జెండర్ ఏమవచ్చు మేలా ఫీమేలా చెప్పలేం డెఫినెట్గా ఫీమేల్ అని యాజ్ ఆఫ్ నో చెప్పలేం ఎందుకు చెప్పండి Bకి ఒకే ఒక బ్రదర్ N B మేల్ అయినా Bకి ఒకే బ్రదర్ N ఇంకా రిమైనింగ్ సిబ్లింగ్స్ అందరూ ఫీమేల్స్ ఉన్నారు
లేదు. B మేల్ అయినా B ఫీమేల్ అయినా B ఒకే ఒక బ్రదర్. And N is the only brother of B. Clear? N is the only brother of B. And C is married to N now. As C is married to N, C and N are married couple. N is a male, C is a female. Q is the only child of C. Q is the only child of C. N does not have any sister. As N does not have any sister, now N's sibling is B. N's sibling is B. B is the brother. J is the father of A. Now who is the father? J is the father of A. Now this is what the information given. How is B related to J? J's son's son. Son's son is grandson, that is choice 147. If A does not have any grandson, A కి ఎవరు grandson లేకపోయి ఉంటే అప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి? Q ఏమవ్వాలి? Female అవ్వాలి. Then how is Q related to B? B's brother's daughter. Brother's daughter is niece. Sibling's daughter, that is niece, choice 148. How is A related to C? Now C's husband's father. Husband's father is father-in-law, that is choice 149. 149, it is choice 1 is the answer. Then coming to 152, 154. Now these 5 questions are based on simple floor arrangement given. 8 persons living on 8 different floors. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. 8 persons living on these 8 different floors. No other parameter has been added to this one, just floors were given. Now we need to identify who is staying on which floor. Who is staying on which floor. Then coming to condition number 1. Now in this condition number 1, P lives on floor number 5. What about this P? P lives on floor number 5. Hence P will be here. P lives on floor number 5. Only 2 people between P and Q lives above P and as Q lives above P, there is only one possibility. ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. చూస్తే Q is below P, which is invalid. And there is only one possibility. V lives immediately above S. V is immediately above S. T lives immediately above R. T is immediately above whom? T is immediately above R. Only one person between T and W. T lives above W. T lives above W కాబట్టి one person between T and W. This T, R and W must be together like this. అవునా కదా? T కి W కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి. R కి immediate above T ఉండాలి. And W is below this T. T lives above W. Hence T, R, W must be together. As T, R and W must be together, మనకి ఇక్కడ T and R వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కనుక T, R, W ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. Then what is the other possibility we have? The other one what we have is Q. Now P and T, R and W can be like this. E, T, R and W కలిసి ఉండాలి. Then next one, V is immediately above S. As V is immediately above S, in both the cases V is immediately above S. V and S are on 7th and 6th floors. Then finally U is the person left over. Now in the first case U lives on an odd number floor. In the second case U lives on an even number floor. And కానీ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిందని చెప్పండి U lives on an odd number floor. And this is a valid arrangement. Now this is invalid. What is the final arrangement? QVS, PT, RW and U is the final arrangement. Done with this. This is about question numbers 152 to 154. Simple floor arrangement. Then 155 to 159, it is based on data sufficiency, 2 statement data sufficiency. Now coming to 155. 5-story building. How many floors are there? There are some 5 floors. 5, 4, 3, 2 and 1. These are the 5 floors we have. Now 5 persons living on these 5 different floors. 5 persons living on these 5 different floors. Then a 5-story building, the floor above it is 1 and so on. 𝐒𝐃𝐈𝐀, who lives on lowermost floor? Now the question is about who is living on the lowermost floor. అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండేవారు ఎవరు అని అడిగారు. J lives on floor number 3. Condition number 1. And K lives immediately below L. K is immediately below L కాబట్టి K and L ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. Or J, K and L ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. K lives immediately below L. K lives on an even number floor. Here K lives on an even number floor.
but is here K is not living on an even number floor. Then K lives on an even number floor. J lives and K lives immediately below L. K lives on an even number floor. మనకి ఇక్కడ K మనకి 4th floor లో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ఎందులో ఉండాలి చెప్పండి? K must be on the 2nd floor. Hence, what is the only possibility we have? LK. కనుక ఈ పాసిబిలిటీ అయితే కుదరదు. ఈ పాసిబిలిటీలో మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎవరు ఉంటారో చెప్పండి? L or HIJK. H or I. H ఎక్కడ ఉంటే I ఎక్కడ ఉండాలి? H ఎక్కడ ఉంటే I ఎక్కడ ఉండాలి? How many possibilities we have? We have 2 different possibilities. Hence, one alone is not sufficient because you are getting 2 different answers, either H or I. Then coming to the second one. Now, according to the second condition, only 2 people between L and H. L ki H ki majlo L lives above H. L ekadunte H ikkada. And L ekadunte H ikkada. 2 different possibilities. And L lives above H. J lives immediately below K. J is immediately below K. Here also J is immediately below K. J lives immediately below K. J lives on an odd number floor. Here J is on an odd number floor, here even number floor. And this is ruled out. As this is ruled out, then finally we have left with what? Then finally we have left with JHIJK. And J lives on an odd number floor. J lives on an odd number floor. J lives immediately below K. Hence, what is the possibility we have? And here, with the help of this one, we can able to determine the person who is living on the first floor. Hence, only 2 alone is sufficient. Only 2 alone, and it is given choice 1 is the answer. Now, this is about question number 155. Then, coming to question number 156. V, W, X, Y, Z are seated in a straight line. How many persons are there? There are some 5 persons. And V, W, X, Y, Z seated in a straight line facing north. Who sits exactly in the middle of the line? Unna valla evaru sarigga madhyalo unnaru ani saniga. That means the person is sitting at the 3rd position. W sits third to the right of Z. X is an immediate neighbor of W. W sits third to the right of Z. Z ekkada unte 1, 2, 3. W will be here. First possibility. W sits third to the right of Z. If Z is here, W will be here. And X is an immediate neighbor of W. X can be here or X can be here. Now here in this case, X must be at this place. And V sits to the immediate left of Y. Now in this case, V is to the immediate left of Y is not possible. Ikkada X unte V is to the immediate left of Y, not possible. Hence X is here. V is to the immediate left of Y. Y must be at the 3rd place. Hence what is your answer? Only 1 alone is sufficient. Clear now? 156, it is 1 alone. Then coming to the second one. What is the second thing we have? Now according to the second one, again 5 people, 1, 2, 3, 4, 5. These 5 people, X sits at one of the extreme ends of the line under. As X is seated at one of the extreme ends of the line, X can be at the left extreme or X can be at the right extreme. And only 2 people between X and V. V is here. Only 2 people between X and V. V is here. Only 2 people between X and V. Y sits to the immediate right of V. Y is to the immediate right of V. Y is to the immediate right of V. Y does not sit at any one of the extreme ends. This is ruled out. As it is ruled out, and there is no necessity to check out the remaining statement. Isn't it? Why? Y does not sit at any. Y sits to the immediate right of V. And now according to the second one, Y is exact at the center. Are we getting the answer or not? Hence 1 alone is sufficient. 2 alone is sufficient. Each statement alone is sufficient. And it is given in 156 choice 5. Either 1 alone or 2 alone are sufficient. Then coming to 157. Out of these 5 persons, who are those 5 persons? P, Q, R, S, T and U. Out of these 5 persons, P, Q, R, S, T and U, does R earn more than 40,000? Does. Doesn't మనం yes or no చెప్పాలి. R అనేవాడు 40,000 కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాడా అని అడిగారు. మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేసి మనం చెప్పాలి. నిజం డెఫినెట్గా ఎర్న్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పగలగాలి, లేకపోతే లేదని కూడా మనం చెప్పగలగాలి. క్లియర్? దెన్ నౌ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ 40,000 or not. Then condition number 1. Yours earns
మోర్ దెన్ ఓన్లీ ఆర్ అండ్ టీ. మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి? 5 మెంబర్స్. ఈ 5 మెంబర్స్లో ఎస్ ఎర్న్స్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ ఆర్ అండ్ టీ. ఎస్ అనేవాడు ఆర్ మరియు టీ కన్నా మాత్రమే ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నాడు. ఎస్ ఎర్న్స్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ ఆర్ అండ్ టీ. కనుక ఎస్ ఇక్కడ, ఆర్ ఇక్కడ ఉంటే టీ ఇక్కడ, టీ ఇక్కడ ఉంటే ఆర్ ఇక్కడ. ఎస్ ఎర్న్స్ మోర్ దెన్ ఓన్లీ ఆర్ అండ్ టీ. పీ ఎర్న్స్ ద మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ పీ రావు, ఇక్కడ పీ వస్తే ఇక్కడ క్యూ. P earns the maximum. T earns 50,000. As T earns 50,000, కనుక T ఇక్కడున్నా 50,000. కానీ ఇక్కడ మనకి R గురించి అడిగాడు. T ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అప్పుడు R ఇక్కడ వస్తే 50 కన్నా తక్కువ. Isn't it? Then ఇక్కడ మనకి R ఇక్కడ T వస్తే మనకి మళ్ళీ చెప్పండి. Hence we cannot definitely say that whether this person earns more than 40 or not. Then coming to condition number 2 alone. ఈ కండిషన్ నెంబర్ 2లో ఏముంది చెప్పండి? క్యూ ఎర్న్స్ లెస్సర్ దాన్ ఓన్లీ పీ. క్యూ అనేవాడు పీ కన్నా మాత్రమే తక్కువ ఎర్న్ చేస్తుంది, తక్కువ అందరికన్నా ఎక్కువ. అండ్ క్యూ ఎర్న్స్ లెస్సర్ దాన్ ఓన్లీ. ఆర్ ఎర్న్స్ లెస్సర్ దాన్ క్యూ. ఆర్ ఎర్న్స్ లెస్సర్ దాన్ క్యూ. క్యూ ఎర్న్స్ 80,000. క్యూ 80,000 అన్న. మరి ఆర్ ఎర్న్స్ లెస్సర్ దాన్ క్యూ అంటే ఆర్ ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. మనకి అమౌంట్ కూడా మనకు తెలియదు, అవునా కదా? ఎంత వేసే అమౌంట్లు ఉన్నాయి కూడా మనకి తెలియదు. 50,000 or 80,000. Hence, by combining these two also, we cannot definitely conclude. Hence, none of the given state, even by combining these two also, we cannot able to even in both are not sufficient choice for 157. It is choice for is the answer. 158 chapter. How is success written in a given code language? Success is a necessary evil. Evil is among us. Now is and evil are the two words common. ఇక్కడ కూడా మనకి is and evil are the two words that are common. Two words common ఉన్నాయి కాబట్టి సక్సెస్ అండ్ నెసెసరీ మిగిలిపోయింది. కనుక 2 కోడ్స్ మిగిలితే సక్సెస్కి 2 కోడ్స్ ఉంటాయి. హెన్స్ 1 alone is not sufficient. Then next one 2 alone. Now 2 alone marketing is magic mantra and success mantra is marketing. Is mantra. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 కామన్గా ఉన్నాయి. 2 కోడ్స్ కామన్ ఉంటే సక్సెస్ మిగిలిపోయింది కాబట్టి సక్సెస్కి 2 కోడ్స్ మిగిలిపోతాయి, అవునా కదా? హెన్స్ నౌ ఆల్సో వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్. 1 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, 2 alone ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. దెన్ బై కంబైనింగ్ దిస్, ఈ 2 కలిపితే మనకి ఏదైనా వస్తుందా చూడండి. ఈజ్ అండ్ ఈవిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ మేజిక్ మంత్ర. నా మార్కెటింగ్ అయిపోయింది, ఈజ్ అయిపోయింది. ఈజ్, మంత్ర, మార్కెటింగ్ ఈ మూడిట్లకి కోడ్స్ అయితే మనకు వస్తుంది. మేజిక్ ఉంది, మంత్ర ఉంది, ఈజ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఉంది. ఈజ్, మార్కెటింగ్ అండ్ మంత్ర. ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర. ఒక్కసారి చూద్దాం వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ కండిషన్ నెంబర్ 2లో చూసారనుకోండి, ఓన్లీ కండిషన్ నెంబర్ 2. నా దిస్ ఓన్లీ కండిషన్ నెంబర్ 2లో ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర ఈ 3 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి. ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర ఈ 3 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్లో చూద్దాం. 3 కోడ్స్ కామన్ ఉంటాయి. ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర. 2 కోడ్స్ ఏం చెప్పండి? 2, 4 and 6 కామన్ ఉంది. హెన్స్ ఏది మిగిలిపోయింది? సక్సెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్? 5. హెన్స్ ఓన్లీ 2 alone ఈజ్ సఫిషియంట్. చాయిస్ 3. ఫాలో అయ్యారండి? నా ఈ కండిషన్ నెంబర్తోనే మనం చెక్ చేస్తే ఈజ్, మేజిక్, ఈజ్, మార్కెటింగ్, మేజిక్, ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర. ఈజ్, మార్కెటింగ్, మంత్ర అనే 3 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి. 3 వర్డ్స్ కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 కోడ్స్ కామన్. మిగిలిపోయింది అంటే సక్సెస్. సక్సెస్కి కోడ్ వస్తుందా లేదా? అండ్ సో ఓన్లీ 2 alone ఈజ్ సఫిషియంట్. దట్ ఈజ్ చాయిస్ 3. క్లియర్? 158 ఇట్ ఈజ్ చాయిస్ 3. ఇక్కడ చాయిస్లో బోత్ అని ఇచ్చారు, బోత్ అయితే కాదు, ఓన్లీ 2 aloneతో వస్తుంది మనం. దెన్ 159. Among the 6 friends seated in a circular table facing the center. How many persons are there? 6 persons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Among these 6 persons who are facing towards the center, who sits to the immediate left of C? C ki immediate left lo evaru unnarani adigaru. Then A sits second to the left of C. C ikkada unte A sits second to the left of C. And out to the right of F. A is out to the right of F ante F ikkada 1, 2, 3.
How to write? B is an immediate neighbor of E. B and E are adjacent to each other. ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ E, ఇక్కడ B ఉంటే ఇక్కడ E. మిగిలిపోయింది ఎవరు చెప్పండి? D. Who is to the immediate left of C? D is to the immediate left of C. Are you getting the answer or not? Yes. Hence 1 alone is sufficient. Then 2 alone check. Now in this 2 alone, what is the information we have? 6 people are seated around this circular table facing the center. 6 people seated around a circular table facing the center like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E is an immediate neighbor of both B and F. E ఇక్కడ ఉంటే B and F ఇలాగే ఉండొచ్చు. Or what is the other possibility we have? E is an immediate neighbor of both B and F. E ఇక్కడ ఉంటే F and B ఇలాగే ఉండొచ్చు. E is an immediate neighbor of both B and F. And only 3 people sit between B and F. B కి D కి మధ్యలో 3 people ఉన్నారు. 1, 2, 3 అంటే ఇక్కడ రావు. లేకపోతే 1, 2, 3 ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ మనకు చెప్పలేదు. ఈ విధంగా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే 3 people between B and F. Now in this case ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉండాలి. క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే 3 people between B and D is 3 people between B and D. F is an immediate neighbor of C and F is an immediate neighbor of C. Now C will be here and C will be here. F is an immediate neighbor of C. Then who is to the immediate left of C? Ikkademo D, ikkademo F. How many answers you are getting? 2 different answers, either D or F. As you are getting 2 different answers, 2 alone is not sufficient. Only 1 alone is sufficient. Hence it is choice 3, 159. Then coming to 162, 164. Now in this one, it is based on 2 parallel rows. 10 people are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. Row 1 𝐒𝐃𝐿𝑀𝑁 are seated and all of them are facing towards north. Now first then ఎవరెవరు ఉన్నారు చెప్పండి. Now 𝐒𝐃𝐿𝑀𝑁, this is row 1, they are facing towards north. Another row is there 1, 2, 3, 4, 5. Now in the second row, and PQRSNT, they are seated in the second row facing towards south. And each person also likes a different cartoon character, namely Batman, Ben, and so on. Okay, this is what the information we have. Then ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం రాసుకుందాం. 1, 2, 3, 4, 5. Now this is the row where P through T are seated. Now in this row 1, 2, 3, 4, 5 and 𝐒𝐾𝐿MN are seated. Then coming to the first one. What is the first information we have? N sits exactly in the center of the row. N is exactly at the center of the row. Then N sits exactly in the N faces the one who likes Tom. Now this N faces the person who likes Tom. N and Tom will be like this. And he faces the one who likes Tom. Next one. Only one person between S and the one who likes Tom. S కి Tom కి మధ్యలో ఒకరే ఉండాలి కనుక S ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు. How many possibilities we have? We have some 2 different possibilities. What is the second possibility? Now the second possibility 1, 2, 3, 4, 5. It again 1, 2, 3, 4, 5. Isn't it? Then according to condition number 1, N sits exactly here and Tom is here and S will be at this place. Clear now? Now S faces one of the immediate neighbors of the one who likes jelly. S faces one of the immediate neighbors of the one who faces jelly. Now here S faces one of the immediate neighbors of the person who likes jelly. Next one. S faces one of the immediate neighbors of jelly. Only 2 people between K and the one who likes jelly. K and jelly, there must be exactly 2 people. K is here. Now in this case K is here. K can be either at the left extreme or at the right extreme. Then only 2 people between K and jelly and the one who likes jelly. K faces the one who likes Oswald. Now K faces the one who likes Oswald, hence Oswald is here. K faces the one who likes Oswald. Oswald is at this place. K faces the one who likes Oswald. And next one. P is neither an immediate neighbor of S nor the one who likes Oswald. P neither an immediate neighbor of S. P cannot be at this place. Isn't it? Now P cannot be at this place. P cannot be here. Nor P cannot be here. Hence P can be at any one of these 2 places.
Now in this one, P cannot be here. P neither an immediate neighbor of S nor the one who like Oswald. P faces one of the immediate neighbors of L and R. If P is here, can P be at this place? If P is here, L will be somewhere here, not possible. Kanka P cannot be here as well, P must be here. Anagada P is strong, P fixed. And P faces one of the immediate neighbors of L and L ikkade two different possibilities. L ikkadunna, P faces one of the immediate neighbors of L. L's immediate neighbor is N, P is facing N. Then coming back to this one. Now if P is here and P faces one of the immediate neighbors of L, not possible, P cannot be here. Kanaka P must be at this place. As P is here, P faces one of the immediate neighbors of L. Now L can be Jerry or in between N and K. Then P does not like Oswald. P does not like Oswald. This is Kunakadan. P faces one of the immediate neighbors. P is neither an immediate neighbor of S nor the one who likes Oswald. Again, P does not like Oswald. Intaku mundu ichesari information. M is an immediate neighbor of L. If L is here, then M is an immediate neighbor of L is not possible. Hence, L is at this place, M is here. L is an immediate neighbor of M, L cannot be here. L is at this place, M is at this place. L is an immediate neighbor of M. L is an immediate neighbor of M. L is an immediate neighbor of M. As L is an immediate neighbor of M, L is an immediate neighbor of M. L is an immediate neighbor of M. The one who likes Donald Duck is not an immediate neighbor of L. Donald Duck cannot be here, isn't it? Donald Duck cannot be here. Donald Duck cannot be here. Donald Duck can be here or can be in this one. Now Donald Duck cannot be adjacent to L. Now Donald Duck cannot be here. Donald Duck cannot be here. Done with this? Donald Duck cannot be at this place. It's not an immediate neighbor of L. T is not an immediate neighbor of P and faces the one who likes Ben 10. T is not an immediate neighbor of P. T cannot be in these two places. Hence T is here and this T is facing the one who likes Ben 10. Now K is Ben 10. Then coming back to this one. T cannot be at this place. T is here. This person must be Ben 10, not possible. Hence T is at this place. T is an immediate, not an immediate neighbor of P. T is not an immediate neighbor of P. T is place. Hence T is here. And faces the one who likes Ben 10. Ben 10 is at this place. R faces the one who likes Superman. R faces the one who likes, R cannot be here. R ikkadunte Superman ikkadundal, not possible. Hence R is at this place. Now Superman is at this place. R faces the one who likes Superman. Now in this case R is here. Superman is at this place. R faces the one who likes Superman. Then P, Q, R, S, T. And in this one, and second row J, K, L, M, N. J, K, L, M, N are the persons we have. The one who likes Spider-Man faces north. Spider-Man indulo undalu. Faces north ante Superman ikkada Ben 10, Jerry. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరో స్పైడర్ మ్యాన్ అవ్వాలి. NRM ఇందులో కూడా either NRM is the Superman. Now PQRSNT JKLM. Spider-Man must be NRM. NRM is the Spider-Man. And P does not face the one who likes Spider-Man. P opposite Spider-Man called. Hence N cannot be Spider-Man. As N cannot be Spider-Man, then who must be the Spider-Man? Spider-Man available. N cannot be Spider-Man. As N cannot be Spider-Man, then this M is Spider-Man. M is Spider-Man. N cannot be Spider-Man. M is Spider-Man. Now Donald Duck cannot be at this place, isn't it? Now Donald Duck cannot be in these two places. Donald Duck ikkada manaki Donald Duck is not an immediate neighbor of whom? Is neighbor of L. Donald Duck is not an immediate neighbor of L. Donald Duck aithe call. Donald Duck cannot be here. The next one.
And P does not face the one who likes. The one who likes Batman sits to the immediate right of Noddy. Batman is to the immediate right of Noddy. Now Batman, immediate right of Noddy. Noddy is here. Batman is to the immediate right of Noddy. This is a Batman and this is a Noddy. Batman is to the immediate right of Noddy. Then as Donald Duck cannot be here, R is Donald Duck. R is Donald Duck. Now Batman is to the immediate neighbor. Donald Duck cannot be here. Now this person is Donald Duck. R is Donald Duck. Then what is the other thing left over here? Now N is left over. And N regarding this N, Dexter. N likes the cartoon Dexter. N is Dexter. Now here N is Dexter. And the one who likes S does not like Batman. Now here S likes Noddy. S does not like Batman. And the second case got invalid. Till the last statement. Ee statement varaku both the cases are valid. అదే మనకి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫిక్స్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, లాస్ట్కి వచ్చే టైంకి ఇది ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది. అప్పటికే చాలా టైం తినేస్తుంది. ఇంకో కేసు ఉందో లేదో కూడా మీకు గుర్తుండే ఛాన్సెస్ తక్కువ. అండ్ ఇది మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాను చెప్పండి, ఇదే ఎగ్జామ్లో మీరు దీన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ట్రై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఫైనల్గా ఇది ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది. ఇన్వాలిడ్ రాగానే మనకి ఏంటి, సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఉందని గుర్తురాదు. ఈ దీంట్లోనే ఏదైనా తప్పు చేసామనేసి పైనుంచి 2-3 సార్లు ఇదే అరేంజ్మెంట్లో చెక్ చేస్తాం. ఫైనల్గా ఏ ఒక్క దగ్గర కూడా మనకి తప్పు కనిపించలేదు కాబట్టి అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే సెకండ్ పాసిబిలిటీకి వెళ్తాం. అప్పటికి చాలా టైం పోతుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ మీద ఫోకస్ చేయండి. పాసిబిలిటీతో కాకుండా డైరెక్ట్గా ఏదో ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని చేద్దాం అనుకునే పని ఎప్పుడూ చేయొద్దు. డన్. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 160 to 164. అదే పాసిబిలిటీ తీసుకోకుండా చేశారనుకోండి, లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇన్వాలిడ్ అయిపోయింది. ఇన్వాలిడ్ అయిపోతే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, మనమే ఏదైనా తప్పు చేసామేమో అని అనుకుంటాం. అనేసి పైనుంచి కింద వరకు 2-3 సార్లు చెక్ చేస్తుంది, ఎక్కడా తప్పు దొరకలేదు. తప్పు దొరకలేకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కనుక ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉందేమో అని మనకి లక్కీగా గుర్తొస్తే అప్పుడు దీనికి వెళ్తాం. అది గుర్తు రాలేదనుకోండి ఇక ఇది వదిలేస్తాం. అందుకే పాసిబిలిటీ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్. 162 to 164, 163. Then coming to 165. 165 is based on what? 165 it is based on critical reasoning. This consists of statement and 2 conclusions. A conclusion is something. And at present 32% of our villages receive 24 hours electricity. As of now 32% of our villages receive 24 hours electricity. In the next 2 years, the state government would strive to add 16% more villages to this list. ఈ లిస్ట్కి ఏ లిస్ట్కి చెప్పండి, 24 hours పవర్ ఉండే లిస్ట్కి ఇంకో 16% యాడ్ అవుతుంది అని అన్నారు. In the next 2 years, the government will strive. ఓకే, దానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని అంటారు. Then at present 68% of the villages in the state have no access to electricity at all. అసలు ఎలక్ట్రిసిటీయే లేదా. ఇక్కడ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి, 24 hours ఎలక్ట్రిసిటీ. అందుకని ఎలక్ట్రిసిటీ లేదని మనం చెప్పలేం. హెన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాలిడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్. Even after a couple of years, more than half of the villages may lack access to 24 hours electricity. డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చా లేదు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రజెంట్ ఇదేం టార్గెట్ అని చెప్పని ఇంకో 16 యాడ్ అవ్వాలి అని సార్. ఇంకో 16 2 years తర్వాత యాడ్ అయితే వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఆ టార్గెట్ని అచీవ్ చేసుంటే 48% విలేజెస్కి 24 hours పవర్ వస్తుంది. కానీ అప్పటికి కూడా లెస్సర్ దాన్ 50% చెప్పొచ్చా లేదా. And second one can definitely be concluded from this one. More than half of the villages. 48 means the remaining is 52, that is more than half. And so only 2 alone can be derived, that is choice 4. Can be concluded 165 is choice 4. Then 166 and 167, it is again based on critical reasoning. Minute traces, minute అంటే చిన్న మొత్తంలో, మైన్యూట్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ నైట్రేట్ సమ్టైమ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ క్యాటల్ ఫాడర్. బి గురించి మాట్లాడతాం.
క్యాటిల్ ఫోడర్ అంటే ఏం చెప్పండి, క్యాటిల్కి వేసే దానా. ఓకే, పశువులకు వేసే దానా ఏదైతే ఉందో ఆ దానాలో నైట్రేట్ కలిపి ఉంది అంట. మైన్యూట్ ట్రేసెస్, కొద్దిగా నైట్రేట్ అవశేషాలు కనిపిస్తున్నాయి అని అంటున్నారు. మేబీ రెస్పాన్సిబుల్, దానివల్ల ఏమవుతుంది, మేబీ, డెఫినెట్గా వాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు. మేబీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పూర్ హెల్త్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్. ఈ పశువులకి ఏదైతే దానా వేస్తున్నామో ఆ దానాలో చిన్న మొత్తంలో ఈ నైట్రేట్ కనిపించడం వల్ల అది కారణమేమో అంటున్నాడు. దేని గురించి, పూర్ హెల్త్ ఆఫ్ ద క్యాటిల్. ఈ క్యాటిల్ యొక్క హెల్త్ ఏదైతే బాగోట్లేదో దానికి సంబంధం దేనికి, ఈ నైట్రేట్ ఉండడం వల్ల ఇది కారణమేమో అంటున్నాడు. దేర్ ఫోర్ యూజ్ ఫోడర్ జీ, అందుకు మీరు ఏం చేయాలి, జీ అనే దాన్ని వాడండి. టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యువర్ క్యాటిల్ విల్ రిమైన్ హెల్తీ. మీ పశువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకుంటే జీని వాడండి, బీని వద్దు అంటాడు. ఎందుకు వద్దు, బీలో కొద్దిగా చిన్న మైన్యూట్ ట్రేసెస్, కొద్దిగా నైట్రేట్ ఉంది, దానివల్ల మీ క్యాటిల్కి అనారోగ్యాలు పాలవుతున్నాయి కనుక జీ వాడండి. అంటే జీలోని కనీసం కొంత మొత్తంలో కూడా నైట్రేట్ లేదని డెఫినెట్గా చెప్పచ్చా లేదు, ఇందులో కూడా నైట్రేట్ ఉండుంటే ఆ క్యాటిల్ కూడా అన్హెల్తీగా ఉండేది. దెన్ ఇప్పుడు ఏది మనం ఇంప్లిసిట్, ఓన్లీ cattle fodder G does not contain nitrate. Cattle fodder G does not contain nitrate. Nitrate is toxic to all living beings. All living beings గురించి మనం చెప్పలేం. ఇక్కడ క్యాటిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఇక్కడ కూడా క్యాటిల్ గురించి మనం చెప్పచ్చు. దెన్ cattle fodder G does not contain nitrate అని వాడనుకున్నాడా లేదా, ఎస్, అందుకే చెప్తున్నాడు జీని వాడండి అన్నాడు. అంటే వాడి ఉద్దేశం ప్రకారం జీలో ఈ క్యాటిల్ నైట్రేట్ లేదు అని వాడి ఉద్దేశం. Hence, what is your answer? Only one alone, that is choice 1, 166. 167. Send employee XYZ for a training in UK. Employee XYZ. ఈ XYZ అనే ఎంప్లాయీని యూకేలో ట్రైనింగ్కి పంపించండి. To gain more insight into the project which he is handling at present. ఆయన ప్రస్తుతం ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే హ్యాండిల్ చేస్తుండో ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఇంకా బాగా చేయడానికి, ఇంకా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి ఆయన్ని యూకే పంపించండి అని అన్నారు. దెన్ సమ్ సిమిలర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీస్ ఓన్ కంట్రీ. ఎంప్లాయీస్ ఓన్ కంట్రీలో కూడా ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఉందా లేదా, మనకి ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదు. విత్ ద ప్రజెంట్ స్కిల్ సెట్స్ ఎంప్లాయీ XYZ ఈస్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇన్కేపబుల్ అని చెప్పాడు, ఇంకా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది అన్నాడు. అంతేగాని ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇంకా బాగా చేస్తాడు, అంతేగాని బాగా చేయలేడని మనం చెప్పలేం. అండ్ నెయిదర్ 1 nor 2, choice 2 is the answer, 167. Then 168 to 172, it is based on circular arrangement, seating arrangement. 8 persons seated around a circular area and some of the people are facing, some of the people are away from the center. 8 persons circular arrangement. Now this is how these 8 persons were seated. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 8 persons are seated around a circular table. Some of them are facing the center and some of them are facing away from the center. B faces outside itself. What is the first information we have? B faces outside. As B is away from the center, now I am fixing this B at this place. B faces away from the center. D sits second to the left of B, D will be here, and A and F are immediate neighbors of D. A and F are immediate neighbors అంటే F ఇక్కడ A ఇక్కడ ఉండొచ్చు, or A ఇక్కడ F ఇక్కడ ఉండొచ్చు. How many possibilities we have? We have some 2 different possibilities. Second possibility కూడా ఉంది కాబట్టి let us write down the second possibility as well. Done. Now B is facing away from the center. Now this B is away from the center. B is away from the center and D sits second to the left of B. A and F are immediate neighbors, A is and F. A and F are immediate neighbors of D. H sits second to the right of A. H is seated second. A ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, H will be here. H sits second to the right of A. A is away from the center. ఇక్కడ A ఉన్నాడు కాబట్టి H ఇక్కడ ఉండే ఛాన్స్ లేదు, H will be here. And as H is here, H sits second to the right of A. Hence A is facing the center, H sits second to the right of A. C sits out to the left of H. H ఇక్కడ ఉంటే 1 2 3 1 2 3. C sits out to the left of H. Hence H is facing towards the center.
C sits out to the left of H. 1, 2, 3. C is. లేకపోతే ఇక్కడ ఉండాలి. Hence, which is not possible in the second case. Second case got invalid. We have left with only the first case. Then next one. What is the other information we have? C sits out to the left of H. Next, E sits second to the right of. E sits to the immediate right of G. E and G are adjacent to each other. E ఇక్కడ ఉంటే G ఇక్కడ, G ఇక్కడ ఉంటే E ఇక్కడ. ERG and ERG at any one of these two. And E sits to the immediate right of G. D sits out to the left of E అన్న. D sits out to the left of E. ఇక్కడ E ఉంటే D is fourth to the left or fourth to the right of outer. కనుక E cannot be here. G is here, G is here, E is here, and D sits out to the left of E. E is facing the center. Then D sits out to the left of E is valid. D faces the same direction as H. H is center. Now this D is also facing towards the center. And F sits to the immediate right of C. F is to the immediate right of C. C is facing away. F is to the immediate right of C. F and G face the same direction. F and G face the same direction. Now F and G are facing the same direction. Some of the people are center, some of the people are away from the center. D sits out to the left of B. B faces outside. A and F are immediate neighbors of D. H sits second to the right of A. H is seated second to the right of A. C sits out to the left of H. And E sits to the immediate right of G. E is to the immediate right of G. As E sits to the immediate right of G, hence this G will be away from the center. E sits to the immediate right of G. As G is away from the center, F and G same direction, F is also away from the center. This is how these 8 persons are seated around this circular table. Some of them are inward and some of them are outward. Clear? And this is about 168 to 172. Then 173 to 178, it is based on input and output. Now in this input and output, input lo any elements unnai cheppandi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unnai. And which is the final step? Step 6 has been declared as the final step. Step 6 final step కాబట్టి మనకి ఒక్కొక్క స్టెప్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉండాలి? 2 ఎలిమెంట్స్. అందుకే మనకి 12 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క స్టెప్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 6 స్టెప్స్ లో ఆన్సర్ వచ్చింది. ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. Then what is the final logic? Now highest word the arranged at the first place. Next highest word of arranged at the last place. Okay, left and right movement. Next highest number 96 at second from the left. Next highest number to 96, 67 at this place. Then kanaka manaki left right word number were arranged. ఇప్పుడు words చూడండి. Highest word, next highest word of, next highest word initiator, next humble, next it is C, next it is A. 𝐶𝐂𝐈𝐻𝐶𝐴 alternative. Numbers 96 highest number, next highest 67, next one is 40, next is 32, 21 and 8. The words and the numbers are arranged in the descending order, starting at the first place, last place, second from the left, second from the right, and so on. Word and number alternate. Then how this arrangement has been done? 21. 21 ఇప్పుడు ఏమేం చెప్పండి? least number 18. 18 at the last place, and the next highest number 21 at the first place. 18 and 21. Least number, next number. 18 and 20. Further ఏమైపోయింది? 18 shifted to the second place, third place, fourth place, fifth place, and sixth place. 21 shifted to second, third, 4, 5, 6th place. అవునా కదా? Hence, now 18, 12, 11, 10, 9, 8, 7th place is shifted, and E21 second, third, 4, 5, 6th shifted. Then ఈ రెండు numbers అయిపోయింది. ఇప్పుడు words. Least word at the last place. Least word at the last place, and the next word at the first place. Every time word and the number are arranged at the last places only. First at the right, then at the left. R, least word, and next word. And further, R shifted to the next place, company shifted to the next place. R third place, fourth place, fifth place, and
Here second place, third place, fourth place and so on. Then next numbers 21 తర్వాత next number 32, next number 40. ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకి ఏం చెప్పండి, అండ్ హంబుల్ అండ్ ఇనిషియేటర్. నెక్స్ట్ వన్ 2 numbers and finally 2 words. This is how the numbers and the words are arranged at the first and the last places, alternately number and a word. Clear? Now all the questions are based on a single input, 173 to 178. Then 179 to 184, they are based on coded inequalities. L ki N ki majlo. What is the symbol which is common? Greater than. L greater than N is 2. L equals to N is false. Hence only conclusion 1 is 2, that is choice 3, 179. C ki F ki majlo. Between C and F, forget about this symbol equals to. C is either lesser than or equals to F. C either is lesser or equal to. Either lesser lekapothe equal. Either 1 or 2, that is choice 2, 180. 181. A ki D ki majlo. Greater than, lesser than, 2 opposite symbols, no relation. B and E. B ikkada E ikkada. B ki E ki majlo 2 opposite symbols, no relation. Hence neither 1 nor 2, that is choice 2, 181. And 182 B and N. B and N greater than is the symbol that is common. L and K, between L and K greater than, lesser than, 2 opposite symbols, no relation. Hence only conclusion 1 is 2, that is choice 2. And 183 A and J. Between A and J, A nunchi which element is common? C is common. A nunchi C kucham, C nunchi J ki raవాలి. And A nunchi C ki A lesser than C and C lesser than J. A lesser than J వచ్చింది కానీ ఇక్కడ greater than or equals to is false. A ki B ki మధ్యలో B ఇక్కడ ఉంది, K ఇక్కడ ఉంది. Which element is common? C is common. B lesser than or equals to C and K greater than C, C lesser than K. Because B lesser than K is 2. B lesser than K, K greater than B. Only 2 is 2, that is choice 3, 183. 183 choice, 184. C and K. C is here, K is here. Which element is common here? A, B, C, D, K, J, C. C is common. అవునా కదా? Yes, C is common. ఇక్కడే చూడండి. K greater than C, C lesser than K is 2. B and D. B ఇక్కడ, D ఇక్కడ. B lesser than or equals to D is 2. Hence both the conclusions are true, that is choice 4, 184. Then 185 is based on critical reasoning. What is information we have? Most students from state X prefer to move based to other states for higher education. ఈ స్టేట్ X నుంచి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వేరే స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటున్నారు. ప్రిఫర్ టు మూవ్ అనుకున్నారు. ఎందుకు చెప్పండి? ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఏ స్టేట్ ఎక్స్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ దీస్ స్టూడెంట్స్ మైట్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ గవర్నమెంట్ స్టేట్ ఎక్స్ గవర్నమెంట్ ఎందుకంత వరీ అవుతున్నారో చెప్పండి. వీళ్ళు ఎవరైతే బయట చదువులకు వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళు మళ్ళీ స్టేట్కి వచ్చి పనిచేయడానికి రారేమో అని వీళ్ళు అనుమానం. మైట్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. Now if you take for example most of the people who are going abroad for a higher education, US and UK వెళ్తుంటారు కదండి. అండ్ వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమవుతున్నారో చెప్పండి, మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి వస్తున్నారా? రావట్లేదు. కనుక ఇండియా ఈజ్ లూజింగ్ ఎ లాట్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ వన్. అండ్ సిమిలర్లీ అలానే ఇక్కడ స్టేట్ గురించి మాట్లాడుతుంది. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మే బి ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్నారు. దీనికి కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే దీనికి సొల్యూషన్ ఏమై ఉండాలి? ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి? ప్రాబ్లం దే ఆర్ not coming back. Adi kaadu problem. The basic problem is why these students are going abroad to other states, because lack of good educational facilities, infrastructure within the state. Ee state lo higher education anta baaledu, facilities levu, anduku bayitiki veltunnaru. Kanuka ee state lo higher education inka baga provide cheyali. Then the problem will be solved. Appudu vallu bayitiki vellakanna untaru. Avuna kada? Then first one, all the colleges and universities should be asked to emphasize the importance of higher education, and benefits of studying their institute should also be highlighted. All the colleges and universities should be asked to emphasize the importance అంటే higher education యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని తెలియజేయండి అంటున్నారు. అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్టడీ, ఇక్కడ మనకి ఏం పెంచాలి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగాలి. ఇక్కడ బాగా చెప్తున్నాం అనేసి అది మనకి పిల్లల్లో స్టూడెంట్స్ అందరిలో రావాలి. ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు అని ఇక్కడ వీళ్ళు ఫస్ట్ దాంట్లో అది చెప్పట్లేదు.
ఓకే, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేయండి. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది మైగ్రేట్ అయిపోతారు ఈ స్టేట్ నుంచి. అందరికీ అవేర్నెస్ వస్తుంది. అవేర్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ బాగుందో ఆ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. The government should not give much importance to this problem as there is a higher density of population per square. This is not at all related to this one. Scholarships should be declared for those students who perform well in 10th and 12th standard. 10th 12th standard వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వండి. కానీ ఇక్కడ పై స్టేట్మెంట్లో మనకి మాట్లాడేది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి. 10th 12th కాదు. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రూల్డ్. The government should set up well-equipped state-of-the-art universities which will provide quality education. ఇక్కడ అందరూ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు చెప్పండి? ఇక్కడ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దొరకట్లేదు కాబట్టి బయట స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇదే స్టేట్లో మనం పెట్టగలిగితే then the problem can be solved. Hence what is your answer? Choice 4. 186 to 188. Each of the 6 poles. How many poles we have? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 poles are there, and these 6 poles are being compared in their heights, isn't it? 6 poles are being compared in their height. Then coming to condition number 1. Yes, according to condition number 1, tell me what is the information we have. Chappan em cheptunnaru. P is taller than only 3 poles. Kanuka P must be at the third place. P is taller than these 3 poles which are at 4, 5 and 6 places. S is taller than T but shorter than. S is taller than T but shorter than U. Kanuka UST in any order. UST అలాగే ఉండొచ్చు, USNT అలాగే ఉండొచ్చు, UST ఇక్కడే ఉండొచ్చు. Hence U can be 1, 2 and 4 places. U is shorter than P and U is shorter than P. Hence U ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? U can be at the first or the second places. U is shorter than P, isn't it? And U is shorter than P. Sorry, U is shorter than P. Got it already P undi. P ikkada unte USNT. This is fixed. Q is not the tallest. As Q is not the tallest, second tallest is Q. P, Q, R, S, T. R must be the tallest. And the second shortest pole is 2 feet. Now this is 2 feet. And the third tallest pole is the second shortest. Third tallest pole P is how much? Is 5 feet. Now this is 5 feet. The tallest pole is 11 feet taller than S. Tallest pole 11 feet taller than S and S is 2 feet. R must be 13 feet. Which of the following possible be the height of Q? R 13. ఇదేమో 5 కి 13 కి మధ్యలో ఉండాలి. 5 కి 13 కి ఉంది అని చెప్పని 189. That is choice 1. 186. Then which of the following is true? S is the second tallest. False. Second shortest. T is the shortest. Yes, that is definitely true. Choice 187. It is choice 2. 188. Which of the following may be the possible height of pole U? Pole U ఎంత ఉండొచ్చు? 2 కి 5 కి మధ్యలో 3 or 4. Either 3 or 4. Choice 5 is the answer. Maybe అన్నాడు. Maybe కాబట్టి 3 అయిన ఉండొచ్చు. 188. It is given in choice 5. Done. Which of the following may be the possible height of U? Where is U? U is in between P and S. U must be in between 2 and 5. Hence between 2 and 5 only choice 5 is given. 188 it is 5. Then 189. Read the given information. Charities do not have charge. Charities do not have to charge VAT to customers. Charities ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కస్టమర్స్ నుంచి VAT వాళ్ళు కలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు అని అన్నారు. Therefore అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్. Therefore charity stores can charge lower prices as compared to other stores which are not registered as charity. ఇక్కడ రెండిట్ల మధ్య కంపారిజన్. ఏ రెండిట్ల మధ్యలో చెప్పండి? చారిటీస్ నడుపుతున్న షాపుల గురించి అండ్ చారిటీస్ పరిధిలోకి రాని షాప్స్ గురించి. చారిటీ పరిధిలోకి ఉన్న షాప్స్లో వ్యాట్ కస్టమర్స్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన పని లేదు అని అన్నాడు. ఎందుకు? వ్యాట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చార్జ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఆ షాప్స్లో తక్కువ ప్రైసెస్కి అమ్మచ్చు. ఎందుకంటే ఒక ట్యాక్స్ లేదు, వ్యాట్ అనే ట్యాక్స్ వాళ్ళకి పడదు. చారిటీ పరిధిలోకి వచ్చే షాప్స్లో వ్యాట్ ఉండదు కాబట్టి ఒక ట్యాక్స్ ఉండదు కనుక వాళ్ళకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ తక్కువ అవుతుంది, కనుక వాళ్ళు తక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముకోవచ్చు. కానీ వేరే స్టోర్స్లో మాత్రం అలా కుదరదు అని అన్నాడు. ఓకే, యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ స్టోర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ స్టార్. వేరే స్టోర్స్లో చారిటీ వ్యాట్ కూడా కలిసి ఉంటుంది కాబట్టి
అందుకు వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ ఒకటి యాడ్ అయింది కనుక వాళ్ళు తగ్గించి అమ్మడానికి కష్టము అంటున్నారు. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఇన్ఫర్డ్? ఏం మనం ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు? చారిటీ స్టోర్స్ పే లెస్ ట్యాక్స్ దెన్ నాన్ చారిటీ అని చెప్పచ్చా? నో సార్. చారిటీ స్టోర్స్ వాడికన్నా లెస్ చారిటీ లెస్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడండి? లేదు. నెక్స్ట్ వన్, వ్యాట్ లీడ్స్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎస్, దీని గురించి అయితే చెప్పొచ్చు కదా. వ్యాట్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? వ్యాట్ లీడ్స్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ థింగ్స్. ప్రైసెస్లో ప్రైసెస్ పెరగదు. మరి ఏం పెరుగుతుంది? వాడికి కాస్ట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది, అంతేగాని థింగ్స్ యొక్క ప్రైస్ అయితే పెరగదు. ఫాలో అయ్యారండి? నౌ లెట్ us టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? ఏ సోప్ ఈజ్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ అనుకుందాం. 10 రూపీస్ సోప్. ఈ 10 రూపీస్ సోప్ మనకి ఏమైపోయింది? చారిటీ షాప్స్లో అండ్ నాన్ చారిటీ షాప్స్లో తీసుకుందాం. ఈ 10 రూపీస్ సోప్ వీడికి 10 రూపీస్కే కంపెనీ ఇస్తుంది, వీడికి 10 రూపీస్కే కంపెనీ ఇస్తుంది, అవునా కదా? కనుక మనకి ఈ 10 రూపీస్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ఇద్దరికి సేమ్ ఇస్తుంది. కనుక వీడి వ్యాట్ కూడా వాడికి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి కనుక వీడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ దీని మీద వేసుకొని దీనికి 15 రూపీస్ వాడికి అమ్ముకోవాలి. వ్యాట్ 2 రూపీస్ ఉందనుకోండి, 12 రూపీస్ వాడికి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడు కాస్ట్ ప్రైస్ పట్టింది కనుక వాడి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 15 ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ చారిటీకి వచ్చింది అనుకోండి, వీడికి వ్యాట్ లేదు, ఈ 2 రూపీస్ వాడికి పడదు కనుక వీడి కాస్ట్ ప్రైస్ 10 రూపీస్ అయింది, అవునా కదా? కనుక వీడు ఎంతకు అమ్ముకోవచ్చు? వీడికి 11 రూపీస్ నుంచి 15 ఎంత అమ్ముకున్నా వీడికి ప్రాఫిట్. వీడు ఎంత నుంచి అమ్ముకోవాలి? 12 దాటి అమ్ముకోవాలి, వీడేమో 10 దాటి అమ్ముకోవాలి ప్రాఫిట్ రావాలంటే. కనుక వ్యాట్ లీడ్స్ టు ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ థింగ్స్. ప్రైసెస్ ఆఫ్ థింగ్స్ పెరుగుతాయా? చెప్పలేం. అండ్ ద స్టోర్స్ రికవర్ ద ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ అని మనం చెప్పచ్చా లేదా? అవునా కదా? స్టోర్స్ వాళ్ళు ఆ ట్యాక్స్ని కస్టమర్స్ నుంచి చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ వ్యాట్కి ఏదైతే మనకి వ్యాట్ పరిధిలోకి వస్తాయో వాళ్ళు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు, బికాస్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. Since charities do not charge VAT, their products are lower of quality. Lower quality or no? They are not lower quality. Same price, same quality products అమ్ముతారు. సేమ్ ప్రోడక్ట్ అమ్మినప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? కానీ క్వాలిటీ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడతారు. Hence, what is your answer? Only C, choice 2 is the answer. Then finally 190. Now in this 190, what is given in this 190 here? The government of state X has given a deadline to all companies responsible for providing public transport services. ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ X అనే గవర్నమెంట్ డెడ్లైన్ ఇచ్చింది. ఆల్ కంపెనీస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఏ ప్యానిక్ బటన్. ఈ ప్యానిక్ బటన్ ఇన్స్టాల్ చేయండి ప్రతి బస్సులో అండ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్లో అని ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్పారు. దానికి ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు? డెడ్ లైన్ కూడా పెట్టారు. ఇన్ ద స్టేట్ దిస్ ప్యానిక్ బటన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ విల్ యాక్టివేట్ ఏ GPS ట్రాకర్ అటాచ్డ్ టు ఇట్ విచ్ విల్ సెండ్ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ అక్రాస్ ఆల్ ద పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఓకే, ఏవైనా అవాంతరాలు జరిగితే వెంటనే ఆ ప్యానిక్ బటన్ కానీ నొక్కితే ఆ GPS కనెక్ట్ అయిన ఆ వెహికల్ ఆ చుట్టుపక్కల వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ దాన్ని అటాచ్ చేస్తుంది. Isn't it? Then, which of the following may be a reason for such demand by the government? Government ఇది ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చింది? దాని వెనకనున్న కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? That means there is a necessity for the government to force this one. ఆ అవసరం వచ్చింది అని చెప్పగలగాలి. And some people in state X consider public transport very crowded. Crowded అని కాదు కదా. Many people in state X travel by road, especially buses as connected of roads is very good across the state. Is this the reason? బస్సులు ఎక్కువ తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి బటన్ పెట్టమన్నారా? లేదు, ఇంతకుముందు కూడా బస్సులు తిరుగుతున్నాయి, అప్పుడు బటన్ లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? State Y was the first state to introduce such a service in state operated taxis 5 years ago and finds the satisfying. State Y పెట్టారు కాబట్టి X పెడుతున్నారు అనుకునేది పొరపాటు. As per recent report, the number of crimes in public transport vehicles has doubled this year as compared to last year. Okay, లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ సంవత్సరంలో ఇన్ ద స్టేట్ X అని ఉంటే ఇంకా క్లారిటీ ఉండేది. ఇన్ ద స్టేట్
అది వేరే స్టేట్లో అయితే వీడు పెట్టడానికి కారణం అది కాకపోవచ్చు, అవును కదా. ఈ స్టేట్లో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ సంవత్సరంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి క్రైమ్స్ జరిగేవి రెట్టింపు అయిపోయినాయి అని అన్నారు. కనుక ఆ క్రైమ్స్ని అన్ని తగ్గించడానికి దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ why they are forcing to install this panic button. The government of state X is very involved in the well-being of the state. Okay, very well-being of the state, correct. కానీ దానికి జీపీ ఈ panic button కి లింక్ అయితే ఎక్కడ మనకు తెలియదు. And what is your answer? Only 4 false. And this is about question number 190. Choice 4 is the answer. Now with this we have come to an end of this paper number 14712. Like means 12, 112. Clear? Question numbers 141 to 190 we have discussed. I hope everyone followed this one. And now in this one, except those critical legend type of questions, all the remaining questions is a cakewalk. ఈజీగా చేయగలిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని. రిమైనింగ్ ఎక్కడ కూడా మీకు ఏ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ట్రబుల్ సమ్ క్వశ్చన్ అయితే లేదు. ఓన్లీ దిస్, ఇది కూడా అంత ట్రబుల్ సమ్ అయితే కాదు. మనకి ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి ఆన్సర్లు తేడా పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది క్రిటికల్ లేదు. వేరే క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ మిమ్మల్ని అడ్డంకించే ఛాన్సే లేదు. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఈస్ ద స్కోరింగ్ టాపిక్, స్కోరింగ్ పేపర్ ఇన్ యువర్ రీజనింగ్. Hope everyone followed this one. Thank you for your participation. And in the next session, let's meet again with another paper explanation. Thank you one and all once again.